wadde amaanyi yatula mwatule bannange tekibatuga mwatule yes mwatule tugende maaso spora muganda wange my blast osobola okubanga olye nokola video onozikola oli very sure tebasobola kujjayo tuwulira era kye balina mindset bagirina ekyo kati nja kubuulirako example tuwulira mu Kenya waliwo omuwala yali akalakatira Kenya Uganda ng'akalakatira was it Canada or America one of those two tebaabonaabona omanyi ffe Abafirika tulina ekizibu kimu ola nagambye deshi nemuga deshi tuwulira ogenda kulabamu abantu abakuwa bwino wa Zubeda nawe mukwano Kasuku bamumpadde mungi bwati kuliko nezi audio nga naawe akugeya biti biri mu inbox biti bazze dadda manya ne jjajja wa Zubeda amalalo ge as we speak ngalina as we speak wanji ekikigwe kambabulira abantu babeereeyo nga bakoowadde abantu tapinga mama ye owulira kyoba omanya era Uncle Kuku respectfully I love you, you are my brother, pick your battles. Nze I love you, sikulinaako buzibu. Ntambi simulinaako buzibu. Shalom simulinaako buzibu. When I was addressing, I addressed one person. Mbadde mbasaba mudde bali. Yes. Mbabulira mudde ebbali. Saba geddeko, saba lumbye, bulijjo mukol, even when my name appears there, I do not come for you people. Respectfully, I respect you guys. I was here to clear my name that was tainted. By a person that had access to me. So Uncle Kuku, respectfully, I love you and I respect you, but then kusaba pick your battles. Shalom. Shalom bali bakola akantu. Neba Jaden namgamba. Shalom nchogamba bichi namgamba. Bye mwogerako sibimanyi negwe mwogerako mumumanyi, but of course yali amanyi. He picked his battles. Era. Shalom. Ngabwe wakola. Dawali. Naye abaana b'akantu mbategeeza. Omuntu yenna akola akantu ku isu yange ne Zubeda. Sigenda kwanukula mmwe, nja kwanukula Zubeda. Kubanga gwe nakutte. Gwokutte gwokola ki? Gwokutte mwenna sibalinaako buzibu. Wano bavumanga Kasuku. Ulira. Bavumanga wano Kasuku. I did not see you guys as emotional as you are. Ngabwe muli kati. Twategedde kati awabaluma mukimanye. This is not a threat. And stop making those bogus threats. The truth is you cannot do shit. The only thing you can do, kuteka kwa live, kuteka kwa what is that thing? YouTube, ne mutu asamira nafe ne tuba asamira. Because the good thing about this battle, buli gwe basamidde naye ayasamira abantu. That is the best thing in this. Yes, kubaonyawo, yes. That is the best thing. That is the best thing. So, Uncle Kuku, respectfully, mbadde Kuku shalom abaana b'akantu mwenna. Pick your battles. This is not about you. And this is not about Akantu. No. This is between me and Shamimu Mayanja. Shamimu Mayanja wadembo kunsuwinga. Simulinaako buzibu. Yes. In any court, ngabe mwagambye manya government netuzi deportinga. Let actually Shamimu Mayanja, I give you the permission to do your worst. Do your worst. Ndiwa kutegereza. Nobody is stopping reggae. Chemuba mumanya. Right about now to see. Nobody is stopping what? Tapping a live Gwandaba.
kiyamba. Yes. Nobody is stopping reggae. Era abana b'akantu tetubalinaako buzibu mukole akantu naye mugamba oyinza teekayo nalabyoko Shalom ogenda nokwata gundi no posting omwana wange omuntu. Media is media. I might not post your child, but I'll talk about your child. Banange eyasuzeeyo nebwokera kati mbadde mbagamba bino ebigambo anko kuku ebyo kugamba fe abantu be Bulaya manya tetumanyi amateeka ga cyber harassment bamikwano tugamanyi. Uncle Kuku, in case you thought I do not know about cyber harassment law, I am here to please inform you. I know it. Yes. I know the law. Era manyinti oba bichi na ulideka era muwandikira embassy badiale address ya embassy address ya it is readily available on the internet for free. Tujibawe. Nobody is gonna stop reggae. Nobody is gonna stop what? Reggae. Yes, the reggae shall continue. Nobody is gonna stop what? Reggae. The reggae. But inzikiriza nti okuvuma abana b'abantu kibi. I would not advise it, but do what you gotta do if it's what you gotta do. You gotta do what you gotta Zubeda do. yanja natugamba inti Zubeda waberewo omuntu ampereza aka video yako. Zubeda yali avuma full figure natugamba inti bwe balwana n'omuntu tetumusalirawo how she should respond. Inti gwa mukuba oluyi ye waddembo n'agamba buli muntu akozese ekyokulwanisa kyalina. Owuli? Mbabuulira. Yes, omwana bwagiramu ngakola to damage. It is what it is. Eraze bana addresses them Shamimu Mayanja namu addresses jo because I had to nabadde muvuddeko mwagala okukola akantu. You inze mwanfudde a sacrificial lamb nemba nukula mwagala okukola akantu at the expense of Zubeda's mental health, but dear muja muchekinga into a mental facility. Mbabuulira. Tapping alive gwa tulaba kikonkome gwe. Kano kalango right about now omukadde w'Nakasiyaga ali ku ssente z'obusomi bwa Jaden walya. Tulaba omukadde w'Nakasiyaga naye afunye ku ssente ez'obusomi. Yes. Zimaze omutuukako enkyaka era kumata kweteekamu busomyo. Yes. Era asiimye bwongerwa n'agamba ani asindikidde wangale busajja obukazi bugwa mangu. Ani asindikidde ssente? Ebyamagero bibeerawo waneeno. Bano abaana buli kaseera babeera bansindikira ssente. Wait a minute. Mwe baana mwe bannanga ani abagaye musindike ssente. Bano abaana winning side, yes. Wait a minute, muje mukowa. Winning side, yes. Anyway. We don't get tired of winning, yes. Matageeza bino ebigambo. Uncle Kuku, we had you say we don't know computer misuse. Me as me. Oba wabadde oyagala akagatto kantuke. I put on the shoe and it fit me. I am lacing it up and I am responding. Eteka mukama wange ndimanyi. Naye Uncle Kuku bino byonna byonna mbigenda maaso tonzijja ku list ya bilioni 5. Ebya Kaisari bibe bya Kaisari. Yes. Ebya Sako. Kasuku tonzijja ku list ebirala tubikole tonte. Ebya Sako. Temunzijja ku list. Yes. But I can understand if you guys were hurt, but hey, they were not. We have the same blood, like tuli bantu tugende maaso. Naye Uncle Kuku nkukuutira tonzijja kuki ku kantu. Ku list.
Yes. Tugende maaso aka video yako naye nga zo sente z'obusomyo tumaze zeegabanya bannanga atandala kufuna bachalibo bennyini be bakwata bwino ne bamugaba omutuufu n'omukyamu oba kitegeera kati mu Uganda wano ojja n'olowooza nti nedda chaliwo yennyini nnyini oli ajja buzi ku midiya n'agamba ngenda kujja omwana oyo ebweru njagala bwagazi linnya lye nawa waali ebirala obindekere omwana ng'akwata information yenna ng'amukwata ng'amuwooli ng'oli eno weererejja tebabonaabona ng'oli ava wano ng'agenda mu internal affairs nga bakwabera passport number nga batracinga wa through the system gye yasembera because countries exchange that data extradition oli awandikira buwandiikiza embassy Uncle Kuku, unfortunately, you have explained to people that don't live in outside countries. It is a says no. Uncle Kuku aliao anyonyola ntambi ali what? Neshalo. Uncle Kuku, unfortunately, abantu bonyonyodde babera batambulangako. If that was the case, Lumbuye would be in Uganda. Exactly. If that is the case, Peng would be in Uganda. In Uganda. Actually, if that is the case, Senga would be in Uganda. Because it's a very tedious process. It is not something chosobola okukola mu mwezi gumu. Era yensonga wachola nti abantu bangi they are very comfortable like that. Omuntu ajja kulemerako. Omuntu akuteekeko obudde bwe. Nga Uncle Kuku olwalwo namufaaki nga mwe tebabasibanga wano basiba Shalom ne tweyambula ne tukunama ne tugamba fufiga naye avuma abantu lwaki yasibye Shalom. You people, I don't want us to have selective advocacy. Yes. I don't want us to have double standards. Wano basiba Shalom ne tuvuma fufiga ne tweyambula ne tumugamba naye mwennyini asiba avuma. Uncle Kuku mbadde mmanyi okolera abantu obadde otya. We should not have selective what? Advocacy. Lwaki ate mwagala okusiba abantu? Kuku yagambye mbu bagambye mbu ndaba nammwe muvuma abantu lwaki mwagala okulopa. Kuku n'agamba nti ate Kuku ekintu that statement that you mentioned egenda bakuba waze n'ogamba imbu oli ye waba imbu ife tebatulopa kubanga tebaagala nti Zubeda waberanga ayagala okulopa bamuleke alope. Kuku bagenda tandiko obbalopa. That is why the shortest woman on the universe yakugambye gezo nkuba ekifaananyi nja kusuwinga choza ni beki yakutunudde bwati mu bwenyi mwabazibudde amaaso. Mwatuzibudde amaaso. Nze nsobola kusiba Zubeda nga siri Uganda ogenda wakana. Naye nkulayirira Zubeda ne bwakeera n'awanvuwa tasobola kunsiba. Tasobola ne bwembeera Uganda. Yes. Nandigambye nti kati Zubeda agenda kunsuwingira Canada. Mbuku embassy. Embassy esuwinga abantu. Abaseru. Kale ansuwingire e Uganda. I am not a Ugandan. I don't even live in Uganda. And when I return, I guarantee you, as long as I have not committed a crime against the government of Uganda. Yes. Hold it. As long as I have not committed against the government of Uganda. Nayako akampi. Akatwampa. Abula abantu abampi mwepika. Mwepika.
Owulira era Zubeda ekintu kyasobola okunkola kundoga nanti mama we musamize kyasobola poze ekyo wanji atenga nange babagambye ndi murogo kakati egenda kubeera the battle of witches. The battle of ulira egenda kubeera the battle of witches batuuke yes. kakati awo bwe tunabeera mu battle olina asindika ettalo olina asindika eddalu olina asindika okuzirika onona asindika kuwenyera then mufune total eclipse ani amanyi total eclipse guys ani amanyi total eclipse a total eclipse is a complete darkness when that's the what mubinyonyole kati other than that really Zubeda nsobola okusibanze nga siri Uganda bwobo oloza nimbabuza litamizi oloza lwaki agugumuka jo yabadde ku live kiro kiramba ngali kusimu mu kifo kyo kuwako bawe paka kati because namuwangula owulira kukakasa I'm telling you owulira Zubeda tosobola kumpangula mu lutalo lwa mumwa wadde olw'ebikonde wadde olw'essente wadde olw'eddogo wadde olwaki it is going to be the battle of witches. I'm telling you. So tubere bakakamu. I said what I said and I let it out. I was letting people know. Actually, let me ask, what did I yes, honey? Some cheeks. Yes, please. Omwana wa Zubeda pazi nga waliwo abamuvumye nze namuvumyeko. No. The container is in the kitchen. I took it to the kitchen. Battle of witches. Battle of witches. So tubereba kakamu. You sat down, you talked about me, you defamed me, no nzibya sente because you wanted people to take the attention away from you. Guess what? Guess what? I recalled the conversation and I put it back on the table and it's still about you. Because I called the shots. You thought ogenda gamba Jaideni gamba woti attention ekuveko no mwana wo. Guess what? I recalled the conversation and you are still being discussed. The internet is still talking about you in both good and bad ways. The same it's talking about me. Eyageze kubusomya ayinza nokubeera nga teyazukusa. Mumuwulizako. Mumuwulizako. It's still about me and you. Tewakola research. Era nsasira nnyo omuntu. I really wonder, by the way, kambabuze mwe bantu mwe, I respect anybody that takes me, that underestimates me. I respect any person that underestimates me. I can't even underestimate myself. I don't trust myself. Penge yabagamba acid nange, my husband Penge yabagamba nze nekisikirize kyange sikyesiga. Underestimate. Bakugambye omukazi bamuyita acid. Omukazi mukadde talina kyafiirwa. And then you underestimate me. Really? Kijasoboka katandika butandisi. Nobody is stopping reggae. You bring, I bring. You bring, I bring.
sagala abantu bagamba oyo mukazi when you fight ngajjaye ebyama ndikabada olaba gwe tosobola kubeera kabada why do bakugambye bampita acid sirina mukwano nina omutima omubi inze I do sasa byama I bring what is in my inbox and your inbox to explain it to people and use what is in your inbox and my inbox as an example. Abantu abagamba mbu kakati olwo yali ageya ne Zubeda ne acidi ye yayogera kyabi bagambe. That's not my job. Zubeda abanyonyole bye namuddamu nga tugeya abantu naye nga tugeya mikwano je. That's not my job. My job is to show you what she told me. Let her also give you what I told her. It is not my job. Nange buli muntu yekwata omulimu wano. Buli muntu wana akwata omulimu. Omulimu gwange. Kubuza Zubeda. Why? You make content out of people maliciously, yet osinika nabo ebinyo. Imbu, no, you trusted me and conversed with me about your friends, but you could not. Actually, ngate tunagenda wala ka mbongereyo kano. Tapinga tomanyira tapinga. Let me show you. This is just binosibyama. Tapping. Aulida, you come here. Aulida. I wanted to send you a message. I needed your voice about the girl who was defiled. Lwaki ojja okunsaba obuyambi ku nsonga ezikwatagana n'abantu botalinaako wadde akakwate than okunkubira for me and you to have a conversation over Jaden. Osobola okunkubira nkukwatiremu ssebo ba minister, nkukwatiremu poliisi ya Uganda, nkukwatiremu ani tosobola kunkubira nti owaya kasente ka Jaden. Sasa byama mpa example nyinyonyola abantu. Nyinyonyola abantu nti you had access to me. Era nze Jaden namuvuddeko dda because you used him. You motherfuckers, you used that boy. And you know. Kasajja katu ne katuukanga pressure ekaliwa neno. Namumwogeza ebintu ebitakwatagana. Azze n'agamba saagula mmotoka. Teyabagamba wano nti teyagula motoka. The previous waliwo video abantu nga bamulabye nga ali mu motoka. Omwana n'agamba I didn't buy a car. Right? Am I right? Omwana abagamba I didn't buy a car. Yeah? The first video abantu nga bamugambye mbuyagula emotoka. Wait, let me get it. Yabagamba nti teyagula. Later nayogera bwati yega nate sigenda kwetonda ulira wogo simu tukayo najivuga siyega nate sigenda kwetonda wogo simu ki simu sango yes abantu abasinga mwaga tutambuliza ku ransom olw'obuntu obuki obuli petty okutono sente zammwe. It is now petty okumuwa sente nga yeetaaga obujjanjabi. You cannot
hold him at ransom because of obusonga buli petty. Owulira yo nagivuga sijegaana ate sigenda kwetonda. Owulira wogo simuki simusango yes abantu abasinga mwagala tutambuliza ku ransom olw'obuntu obuki obuli mpeti obutono. Yeah. Tosobola kungana vuga motokolere nali njikola ki njivuga ate kasita nagiiga kyekyali ekirooto kyange ekyaggwa mulinda ate bwe naagula eyange oba ogenda gigula. owulira kakati awo nawo ne tuvaawo. There is a very important video that I want you guys to listen to. It was last night. Ulira. Hey, chicken omumanyi namugambye n'omugane mugaa chicken tuzanyira ku mwana oyo waffe. Tigera so tunda tuyana. Ayakala nyo sente. Oya mada. Last night. Jidi nizamutute bweruzezo bebe kuluzi yamufunira. Abata nga bw'obimbuuza nange bwe mbyebuuza nakoma okumanya nga tuli mu ddwaliro Jayden abuzaayo emyezi gumu kitundu afe. Temanyi yali atambuzaako gumu ekitundu. Kati baamuwaawo ku ddagala awo ne limwongerayo obutafa. Mwabataali mu kasenge mumanyi yayogera kine baddokita. Kati bamikwano mwe basiru yenze mugezi eyasaba ebipapula. Banange ono mada basonda sente. Right? Yeah. Mwa basiru. As we speak ani musiru. Now you see wachi. Nasaba ebipapula ono mada. Basonda sente na yenga agamba abantu mulete sente. Nkabaddizeeyo. This is mada. Ulira. Chicken asono tundo omwana we nafunamu benzi endala. Hey, chicken omumanyi namugambye n'omugane mugaa chicken tuzanyira ku mwana oyo waffe. Tigera so tunda tuyana. Ayakala nyo sente. Sene Jidi nizamutute bweruzezo bebe kuluzi yamufunira. Abata nga bw'obimbuuza nange bwe mbyebuuza nakoma okumanya nga tuli mu ddwaliro Jayden abuzaayo emyezi gumu kitundu afe. Temanyi yali atambuzaako gumu ekitundu. Kati baamuwaawo ku ddagala awo ne limwongerayo obutafa. Mwabataali mu kasenge mumanyi yayogera kine baddokita. Baga yatugambye emyezi esatu bino bye binyiiza Senga asidi. Kakati Jayden mwe muli mu kwebuuza lwaki teyagenze na muntu. Nange neebuuza Jayden baatugamba tannafuna simanyi ani ono kubagenda okugyamu obusomi. Donald oyo Donald yamufuna. Nene Donald saamulabye. Oba agenda musangayo ye. Aba yasoose genda kulambula gye bagenda omukolerako emikolo. Bamikwano ani musiru as we speak. Olaba omuntu eyateekako n'ateekayo feesi ye ne basonda nga ali n'omulwadde wano akugambye yasemba wulira olinga abulwayo emyezi esatu okufa. Nga batambuddeko gumu ne bamubuuza abasawo bamuwaka obujjanjabiko ye nze ati ali mu kasenge manyi ki byeyogera n'abasawo ye gwe kasodda ndaba mbuuza gwe matako that was questioning me. How sure are you that omu oba mu ttiimu yaabwe tewaliwo muntu eyaŋŋamba nti Senga there is no paper kabadi? How sure are you? The only thing is I cannot expose my source because that wouldn't be fair. How sure are you that amongst the Kantu team tewaliwo yaŋŋamba? How sure are you? Because I talk to all of them. Yenza abuuza abasonda sente babagambye ebyo ebigambo ebyo wangi ebyo inze ataliyo atali mu kasenge
Banabana bali ku press conference ban. How sure are you? I did not get intel. Yekambuze. If I came here with an open heart, Okusonda, why do you think I changed my mind? And I said I am holding on to the money. Wanje? Kakati. Mbadiseyo kano mukawulira bulungi. Hey, chicken omumanyi namugambye n'omugane mugaa chicken tuzanyira ku mwana oyo waffe. Chicken asotunda tiyana. Ayagala nnyo ssente. Sente Jaden zamufutye bweru zezo bebe kuluzi yamufunira. Junior yatugamba. Nga bw'obimbuuza nange bwe mbyebuuza nakoma okumanya nga tuli mu ddwaliro Jaden abuzaayo emyezi gumu kitundu afe. Ate nze namanyi omwana Junior alinunula Uganda. Junior my brain. Simanyi bannange. I know my brain is like for Junior we are going to heaven. Ekisooka twogera amazima tugenda mu ggulu. Ekyokubiri tuli baana ba mirundi ffe bagezi. Junior yatugamba okuva ku ntandikwa. Era ku sente zo naye maami sente z'obusomyo zaaweddewo. Bannange abatutya ku sente z'obusomyo mukomyewo ko tuterekereko pressure. Bw'anaava mu kkomera tumuweeko pressure abantu bano wammanga. N'oyo kabaatamizi yagaana okusonda yabigaana. Owulira? Junior hamuddale pressure bagamba teri kusonda. Abaana ne babyambaliramu engatto. Owulira? Ne bambi bakazi batu ne bakola obuntu ne basonda ne bavuma abantu ne bakola bati tugende. Kumanya yali atambuzaako aguma ekitundu. Kati baamuwaawo ku ddagala awo ne limwongerayo obutafa. Mwabataali mu kasenge mumanyi yayongera kiri baddokita. Is why ebipapula tebyalabika ate bannange abantu abagamba nagaano okuwa omwana sente. Bannange sente gyotakoleredde tebeera yiyo. Wabeera nze abampa sente bampa condition. Omwana atulageko omuwe sente. Nesaba actually there was no reason to fight. Leeta ebipapula, pick the money. You don't want to bring in the bipapula, there is no money. Hey! Oh, you don't bring a bipapula, there is no money. Nalabyeka wakati nga Edimizi ka nkubuzeeko. Hello, Edimizi. Olaba gwe wabba eryenvu. Olaba gwe wabba eryenvu. It is the same reason why wali tosobola kukuma live. Abantu ne bakutrustinga ne sente za Jaden. Gwe wabba amenvu. Ga my blaza MC Richie. Wabba amenvu. Wankubira no ate gwe ki Edimizi wankubira. Ng'ogambo ye Richie simwagala konze lwaki. Yagamba nalya amenvuge. The truth is walya amenvuge. Na ku recording that day we wankubira. Yasama I bring it. Yasama. Owulira? Ne wabba era omukazi wakoze bubya kwata sente ze basonze ez'obusomye bw'omwana noziwa abantu bazinywemu walaji. Ekisooka gwe Edimizi sente ezikukaabya olinako mmeka ezizo? Olinako mmeka? Edimizi ndiwo kutegeeza wali ku internet myaka gyobote. Abasajja bewazinanga nabo abakazi bafa wazina namwandu wa Kafeero era Kafeero yakukolimira. That is why obeereyo mu kyalo ekyakunyiziza I can understand maybe omanyi naye ayina omwana bamuyita Jaden ate tabalaganga ko mu kamera maybe
Abana be nabo baina the same condition. After all, tata waabwe ye mwenyini atunulanga yalwala omulalama. Maybe I can understand. Abagamba nti twamuwamu edimizi yali yafa leka muhimbuli kamubuzeeko. Kamuweeko. Owulira? Gwe edimizi eyasooka internet kuno anvuma omutima omubi lwaki tewakuma live n'osondera Jayden gwamwagala ennyo. Ye kambuuze wamuteerako mmeka gwe atalina wadde oluza olw'omuttako anti abakadde mwena muba mwakunjubuka envi matako nga tezikyali nayo. Walinako mmeka kuze nagabye wabaddeko na mmeka essente z'obusomyo nazigabidde abantu kubanga abazimpa bangambye Senga zigabe. Kambuuze sente ez'obusomyo mwabadde mwagala nziteekewa kubanga nannyini busomyo yavumye nze azirina mwabadde mwagala nzikole ki? Wanje? Mwabadde mwagala nzikole ki? Naziwadde abantu kubanga zaava mu bantu. Yes! Gwe mbuuza abakayanira sente mwabadde mulinako mmeka kubanga abazisonda bali ku live yange waneeno tekuliiko yazibanjiza. Actually bangambye kola ki? Lya bangambye actually Senga oba bayongedde nako jjo wano abantu abasonda banyongeddeko bangamba Senga zirye temwabaddeko wano jjo nenziwa abantu bazirye naziwadde abantu nenyongera namu okwagala kubalaga nti what is money. Naziwadde abantu because gwe mwazisondera yali not that yali ababba era Jayden ne tiimu yo mwabbye sente za Museveni. Kademu Jayden ne tiimu yo I don't care who is involved mwabbye sente ya Museveni. Mwabbye Museveni. Buli omu yatutteko percentage. Ekyo tekigenda basanyusa. Mwabbye sente. Mwabbye sente. Naye nze ez'abagoberezi bange nazibasesemeza bwe busungu obwabakutte. Mwabbye sente. Naye temwabbye zange oba ez'abagoberezi bange mwabbye sente za Museveni ate mungende kompola. Nja basiikulira fitina. Paka India. Nja basiikulira fitina. We don't know. Ebintu bya sente za government bwe bitambula bibeera percentage. You stole Museveni's money. Mukwano city satenze simala googera. Ekintu bwe nkiremerako simala googera. Tugende maaso. Bano beba sonda sente. Tugambe myezi bino byebinyiza Senga asidi lwaki Takati Jayden mwe muli mukwebuuza lwaki teyagenze na muntu. nange neebuuza baatuka matandafuna simanyi ani olwokubagenda okugyamu obusomi. Oyo Donald yamufuna. Nyine Donald saamulabye. Oba agenda musangayo ye. Aba yasoose genda kulambula gye bagenda omukolera keriko. Kati wano egero kuli gye mwali mugenda omukolera luli gye bakwatira omwana wa Zubeda yali yaki? Kudduka.
Okuduka kwali kwaki nguledi yalina sente za gavumenti ziyali emuwadde. Ulira. Za kusonda sente za kulya wakati mu kkubo mu nnyonyi. Zokulya. Za kusonda sente za kugula bunyama erukaya. Wabula Mada, I love you. Banange Mada yakoledde abantu. Mada ogunde. Mada ogunde tugende maaso. Munyonyi tobayi munyonyi olina ontuuka n'oyimirira ne mugula ebyo. Wandiika nti Mada sikabada. Mada Jew tugende maaso. Yes. Aliyeka kunyonyi omwana. Mbabuuliza nti akasenge mwaliyo. Kiwadi akasenge mwaliyo. Nakimanya nti omwana Shira Price alimala nanunula abantu mukama n'agamba nti akaseera kalituuka omwana wa Katonda omulamu ajja ku nsi anunula abantu abagambe nti I am the way, the truth and the life. Nakimanya nti Mada olinunula abantu n'amazima. Mada is my sister. Nakimanya Mada is my eranze Mada Zubeda yali akungeza. Ngamba why is she gossiping about my sister? Mada nakimanya mbuno olinunula eggwanga lino. Era Bible yetugamba mu kyawa sitaani n'obulimba n'amakubo ge gonna amakubo ga sitaani gabeeramu obulimba. Mukasenge twaliyo. Tetwali mukasenge. So we have no right to question, so anything is possible. Why are you blaming me for questioning? Mukasenge twaliyo. Mada toli kabada, we love you. Yes. Tugende maaso. Abadde ku live nga bagabana sente ze. Anti jukira Jaden oyo. Waliwo stage w'otuuka nga kati ogamba ekijja kati nekyaye. Nga yeetamiddwa kati alimu eyo stage. First of all, kuba kati keegumya naye osookiraba. Yako kamanyi. Yakali si birungi bambi. Kitegeera. Yako kamanyi. Ebyo ebintu birimu ku bulamu na kufa. Simala bulamu na kuwona. Biki kati awo yekyaye. Waliwo otuuka okisanga omuntu yekyaye nga bikijja nga takyalina bw'atya talina kyatya. Naawe Sheila otandise okulegeza mukwano gwo olinga amazina ekumanyioko. Omanyi mujja muntagalirako bombo klati gunza kuzaala gwe. Kivume. Nkunyonyola wano ku app tewali mikwano gyonvundira. Mwantama mwe ibirisi. Ate bayize kankubulire kabaata. Enkwe z'oku app wano bano Abannayuganda ne bw'omusimuula mu kabina n'omuteekayo olulimi. Yes. Basigala, kazika nkwe. Mada Jew. Yes. Anangenze ku Mada kwestava. Mada Jew kwestava. So the whole TMR hospital connived with thieves. I don't think so, but what did TMR do? Njogereko ku about TMR. TMR teyatugambako inti Jaden tumusondere sente ya chitugamba. Wabula amazima gali nti Jaden mulwadde wa sikosero. Okitegeera. It is the truth mulwadde. Naye ekyomukyusa obusomyo yali script. TMR teyatugambako kuba kwasa sente wadde okusonda sente. Wabula omusawo yajja nannyonnyola abantu inti Jaden mulwadde wa sikosero ekiyinza okumuwonya kumukyusa buki busomyo. I mean, and guess what? Zubeda njagala atuule mu kamera akyegaane nti si enze yamugamba noonya omusawo annyonnyola abantu what Jaden is going through and what is needed. Gwe Zubeda nakimpi njagala okyegaane. Njagala okyegaane. I play it. Because a lot of people
where like sikosero agenda kufa a lot of people ngabamanyi sikosero tawona sikosero, and I'm like, no, get a medical doctor anyonyola abantu what sickle cell is, what Jaden is trying to explain to people. So TMR as a hospital cannot be held accountable for his fraud. It cannot be. It cannot be. Again, exonerating TMR. If I go into a hospital, and I fake it, hey, the first thing they are gonna do is to put oxygen on me. And another what? Banange abasoma tukolachi. That oxygen, it is the smallest dose of oxygen for abasoma medically. That is the only akoka nozogund. It's what gives the smallest dose of oxygen, because they are I think around 4, but that one gives that smallest dose of oxygen. I think, if I'm not mistaken, it's like 2, or if I'm not mistaken, if I remember well what I studied. Oh, yes. If you go and bakubuza wano kuluma iye, are you having difficulty in breathing when you are assessing when a person comes, we have what we call the ABCs. Mbasomese obanedda. A is what? What? Oh, that's when you're having a stroke. No. Like the ABCs, like also can assessing omuntu, then like their level of responsiveness, like their pupils, like when a person, yes, that is the airway. Is it open or closed, over what? B? What is B? What is B? Mwangu wemwe wano abasoma. Not Bobby wine, saturation. You do this. Is a person having a pulse? No mukwata wano. Na wano. Is a person having a pulse? No. Twagambye A is airway, B bite mujogedde. C is for saturation. What is B? Mwanguwe. Njagala kulaba wano. Abasoma. B is puppy. B is balloon. One, not bleeding. No, not What is B? No. Not blood pressure. Blood pressure comes later. But anyway, all in all, when a person as in you use your eyes is a omuntu no mubuza wasem, like, are you having pain here? You rate your level of pain, blah blah. When a person says I'm having difficulty in breathing, the first thing you do if a person is complaining of shortness of breath, you give them a dose of oxygen. And that is what was here, and that is the smallest dose of oxygen. Temutegera. Only. So any person, even if ngukuluma nga or like nga doctor, I'm having shortness of breath, and that can anybody can say, doctor mbako omuka ne bakuteekako that nozzle cannula, that one. And that is what he was having. But please note, while he was having that, he was busy taking interviews. He was using the smallest, like the already oxygen or mutono, wano, nachimpi wano, yangamba imbu. His oxygen levels are low. He's using the small